Hello traders! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. In this video, we will be having our stock request session. Very timely itong stock request session natin dahil kung nababalitaan ninyo ay may panibagong variant na naman ng COVID-19 which they name it as Omicron. And if we will look at the Dow Jones, it opened gap down and closed with a negative 2% in losses last Friday. Question is, magkakaroon ba ito ng impact sa Philippine market at sa individual stocks na binabantayan natin or hawak natin? Iyan ang i-discuss natin sa stock request session na ito. And by the way, ito na nga pala yung book update natin. Halfway na tayo. Next niyan is lalagyan na ng outer cover na ibabind na. So sa mga hindi pa nagkapag-pre-order at gustong humabol, you can do so para maisabay na rin. Dahil we will just print a very limited amount lang. And as you can see, dito sa ating FB page, marami-rami na rin ang nag-request or nag-comment ng kanilang mga requested stocks dito sa page natin. At i-discuss natin yan lahat and hopefully makatulong yung discussion para magkaroon kayo ng clear trading plan for this coming week. Disclaimer lang again, lalo na sa mga bago pa lang in this video, na this is only a guide lang based on my market experience. Kaya ko siya ginagawa ng libre. Is because gusto natin makatulong lalong-lalo na sa mga newbie trader na gusto maging profitable sa market, and it is my way of giving back na rin sa community dahil I'm a consistent profitable trader na for 2 years, going 3 this year. So you may or may not agree sa mga market views ko or opinion. I respect that. May kanya-kanya naman tayong strategy. Kung sa tingin mo, sigurado ka sa trading plan mo, nag-research ka, inaral mo ng maigi, nag-due diligence ka, then go for it. Ayoko naman masisi mo ko dahil I said so. Because I said so to avoid, hindi mo na nabili, or I said so to buy, binili mo kaagad. So, this just a guide lang to the best of my knowledge that I can give to you. Before we start, I wanted to invite you dito sa ating stock update touch point. We usually do this internally sa team and students, but dahil magpapasko naman at malapit na mag-New Year, this would be my early gift available for the public viewing. Join us and save the date. It would be December 18, 2021 at 8 to 10 p.m. via Zoom meeting. So kung itatanong ninyo sa akin, ano-ano nga ba ang matututunan ninyo dito? We will be discussing our greatest stock picks of 2021. Paano ba namin na-spot yung mga stocks na yun para matutunan ninyo so that in the future, makita din ninyo yung mga setup na nakikita namin bago namin pinasok yung mga stocks na yun. We will also be discussing yung mga invaluable lessons na mga natutunan natin this year and to set our goals for greater 2022. Don't miss this chance dahil minsan lang namin ito ino-offer sa public. You can invite your friends and family to attend this, no limit. Just go to the registration link dito sa comment section and register your name and email so we can send you the link before the said event. Now, let us discuss our index kung ano ang possible na gawin nito for the rest of November and for the first week of December. Paalala ko lang, holiday sa Tuesday dahil Bonifacio Day and it might have an impact sa market for tomorrow. And kung napapanood ninyo dun sa mga previous video natin, we discussed na pwedeng i-challenge itong 7,500 level. However, sabi ko hindi siya masusustain or magkakaroon ng explosive breakout based sa trend structure pa lang ng ating index. Kasi may mga bearish divergence tayong nakikita, yung mga ganon. So, napipilit na lang yung trend. Hindi natin alam na magkakaroon ng panibagong COVID variant dati. Pero based on trend structure pa lang, alam natin na pwedeng i-challenge yung 7,300 level na might as well hindi rin mag-hold kasi hindi naman to significant support. So, the index might challenge itong significant support na 7,000 level. However, kung kunwari hindi naman heavy sell-off yung mangyayari kinabukasan or for the rest of the week, pwedeng hanggang MA50. Now, itatanong ninyo sa akin, Sir, paano naman yung bagong COVID variant? Ano yung pinaka-worst case scenario? So, nakikita ko, based on my analysis, pwedeng ang worst case scenario is the index will trade back down here, dito sa may 6,500 level. Bakit kamo? Kasi, unang-una, alam na ng mga tao yung proper procedures ng gagawin kasi may panibagong COVID, so social distancing, mask, kung sa Pilipinas, face shield, yung mga ganon. So, lockdown kung talagang worse. So, alam ng mga tao na kung ano yung gagawin, pati yung government.
And I believe na this would be a very short-term play lang itong COVID dahil alam na nga ng mga tao may mga vaccine na. So, yun yung isa sa mga perspective na tinitingnan ko kaya hindi na siya maging as fatal or critical katulad ng mga way back 2020 or early 2021. So, kung makikita din ninyo, based on trend structure, di ba? Kung nakakakita kayo na nagra-rally from here, kung susukatin ninyo yung correction na ginawa, 'di ba? So, kung makikita mo, on the first correction, nagkaroon ng around 13% in losses. Ito yung una, ha. Then, ito yung pangalawang lockdown, 'di ba? Around here, sa sabi nating early 2021, yung first half, nagkaroon ng negative 15% in correction. Ito, alam ko, bandang March, April, ganyan, nagkaroon ng lockdown yan, di ba? Kung maalala ninyo. So, nagkaroon ng negative 15% na correction. Then, yung third one is from here to here, di ba? Ayan, so negative 10% in correction. Now, kung susukatin natin yung peak, no, yung pinakataas, tapos hanggang dito, so, justifiable naman na negative 12, negative 11% na correction, okay lang yan. Yun yung pinaka worst case scenario na mangyayari kung talagang hindi na control yung bagong variant ng COVID-19. Kasi kung makikita nyo yung COVID-19 noong 2020, tapos yung Delta variant, tapos yung panibagong variant ngayon. So parang tatlo yung pinaka very critical na binabantayang COVID variant, ganun yung naging reaction ng market. So at least alam na natin, meron na tayong projected worst case scenario, meron tayong projected na parang normal scenario which is 7,000 level. And yung pinaka siguro sabihin natin pinaka maganda or optimistic scenario or best case scenario is yung above 7,500 level nga. So now let us discuss your individual stocks. Simulan natin kay Boss and Bond, NIKL, BDO, MPI. So let's start off with NIKL. As you can see, nag-open ang gap down dito sa may last November 17, may gap na ginawa. Tapos as of this point in time, nagkaroon ng bounce pero hindi naman strong yung bounce. Ang pinaka best case scenario is pwedeng i-hit niya yung 5.4 pesos per share tapos magkaroon ng downtrend. Yun yung nakikita ko. So, I would suggest na avoid muna for the meantime kasi nagka-create ng lower high tapos lower lows. So, medyo ingat lang kasi baka pag hindi nag-hold itong MA9, baka mag-create ng another lower low. So, medyo ingat lang. So, if you have a strategy to trade this, then go on, go for it. Pero ako, I would better stay on the sidelines. Plus, yung risk pa nga na global risk, global sentiment, may panibagong COVID. So, yun yung may kita natin with nickel. Next, with BDO, so index stocks to. Kung bumagsak yung index ng 5%, assume ninyo na doble yung ikababagsak ng mga individual stock na kasama sa index. So, one of them is BDO. So, kung makikita ninyo, halos parehas, no, namimimik ni BDO yung index. So, nagkaroon ng fake out dito. So, si index, di ba, nagkakaroon din ng fake out above 7,500 level. So, kung makikita nyo, umusli-usli din ng konti. So, si BDO, ganun din. So, medyo nagkaroon ng fake out 3 times, triple top, bearish divergence. So, more likely, kung hindi mag-hold itong 124 pesos per share all the way back down, i-challenge niya yung 120 pesos per share. Siguro, worst case scenario, bandang 110 pesos per share. So, tama naman yung resistance. Dinoble check ko yung around sa 130, no? So, nagkaroon talaga ng fake out. Kasi, kung makikita ninyo, strongest or significant resistance naman siya yung 130 pesos per share way back around 2018. So, makikita nyo, nag-hold naman siya. Tapos, sina-challenge siya banda rito, hindi na bubutas. So, ayan, way back here, nag-hold naman. Tapos dito, ayan, kung makikita mo, talaga hindi na bubutas, nagkakaroon ng resistance. So, yun yung resistance na tama naman. So, alam natin, we assume na fake out itong 3 attempts, no? So, yun yung sinabi ko. Bantayan mo itong 119 pesos per share. Tapos, worst case scenario is 110 pesos per share. So, I do not recommend BDO. So, stay on the sidelines lang muna. MPI for your last stock. So, kung makikita mo din, nagkakaroon na ng challenge or hesitant dito sa 410 pesos per share. Tapos, kapag hindi ito nag-breakout, tapos magkakaroon ng, sabi natin, correction, pwedeng i-challenge yung 3.75 pesos per share. So, yun lang naman. So, again,
stay on the sidelines lang muna. Pero kung gusto mo i-range trade to, malakas yung loob mo, buy on 3.75, tapos sell mo kapag ka malapit na sa 4.11 pesos per share. So parang ganito, buy ka dito, sell mo dito, bumagsak ulit dito, tapos sell mo dito. So medyo ano ka nga lang, ingat ka kasi mamaya magkaroon ng shakeout, negative 3 to 5%. Tapos dito, ganun din. So, ayun, ingat-ingat lang kasi pwede mong i-range trade to 1, 2, tapos 3 dito. Hindi natin alam kung mag-hold itong 3.75. So, hindi natin masabi yun. Kaya ingat-ingat lang. So, for Boss Lawrence, no, MARC, ACEX, and LTG. So, pag-usapan natin si MARC. Si Mark nagkaroon na ng heavy rally pero I don't believe sustainable ito. So, ang may papayo ko is for you to wait for a base, no? Magkaroon mo na ng base consolidation tapos pwedeng buy on breakout ka kung medyo conservative or buy on support kung medyo aggressive trader ka. Tapos medyo malayo na sa MA9. So, malamang sa malamang magkakaroon ng heavy correction tapos meron pang COVID. So, again, stay on the sidelines lang muna. Medyo mahu-FOMO na Medyo FOMO ang galawan nito. So, huwag mong habulin to. The next thing is ACEX, no? This book, Earning Your First Million in Stock, will teach you the basic principles of fundamental analysis, technical analysis, market psychology, risk management, self-management, and a successful trading system itself. I really believe in order for you to become a consistently profitable trader, kailangan ma-master mo yung 5 components na nabanggit ko kanina because they will serve you as an important ingredient in creating your own successful trading journey. Parang if you plan to bake some cookies, hindi po pwedeng mawala kahit isang basic component or else your baking would be a failure. You cannot bake without a flour or asukal lang ang meron ka, di ba? So, ganun din sa trading. Hindi pwede mag-trade ka na walang technical analysis, merong funda, pero minsan walang market psychology or walang risk management. It is a complete system or trading system na i-guide ko kayo within this book para matuto kayo. Besides that, in this book, I will share you a compilation of my successful trades of not less than 50% in gains throughout my entire 4-year trading career para maaral ninyo at ma-apply nyo sa real-world trading. So, ACEX, ganun din. Halos katulad din siya ni Mark. So, medyo stay on the sidelines lang muna. Antayin mo magkaroon ng base consolidation. The proper entry point for you way back last time is would be 18.04 pesos per share na breakout. So, yun, nagkaroon ng rally dito is for their SRO, kung naaalala ninyo. Hindi ko na masyadong nasundan yung balita nun pero kung naalala ninyo, SRO yun. Tapos, hindi naman siya sustainable. So, this would be your very good entry point sana. Kaso, yun nga, medyo bad timing. So, kailangan ng technical reset to. So, kung pwedeng magkaroon ng correction, di mag-hold itong MA9, pwedeng i-challenge way back down sa 20 pesos per share. Tingnan natin saan siya mag-establish muna ng base. So, hindi naman tayo nagmamadali. So, we want na yung risk reward pumapabor sa atin. So, again, I would like to include this sa watch list mo kung okay lang, pati yung si Mark. Pero, again, wait muna, no? Medyo hinay-hinay muna, hindi natin alam. Pakiramdaman mo muna yung market for next week. So, for your next stock is LTG. Si LTG naman, medyo choppy yung signal na pinapakita niya nito. I do not believe na sustainable yung run na ito. And kung sabihin nga natin may COVID for this week, no? So, pwedeng i-challenge hanggang way back sa 9.9 pesos per share. So, again, stay on the sidelines lang muna with LTG. Then, next thing, we will talk about APL kay Boss 1, no? APL. So, si APL nagkaroon ng bounce, di ba? Dito. So, kung meron kang set up for bounce, dapat na i-trade mo to. Kung makikita nyo, may bullish divergence. Tapos dito, pivot, no? Or sabi nating reversal. Tapos, after 2 days or 3 days, nagkaroon ng 1-day bounce. So, tapos na yung laro nito. Wala ka nang ibang gagawin dito kundi magbenta kung meron ka. Sa mga wala, I do not recommend this stock kasi wala na ako nakikitang good entry point. So, medyo avoid mo na itong si APL. However, kung meron kang sariling trading plan, then go for it, no? So, I do not, force you na wag mong bilhin yung stock na ito. Pero for me, my own opinion, avoid mo na itong si APL. So, si Boss DC, kung tama yung sa pangalan mo, SCC. So, si SCC,
I do not see a good entry point opportunity rin. Ang po pwedeng pinaka best case scenario ang gawin niya is to challenge itong 24.7 pesos per share, itong lower resistive box ng gap. Pero as of this point in time, baka mag sideways na lang to, or worst case is bumagsak siya dito sa balik dito sa previous entry level na sabihin natin 19.4 pesos per share. Again, stay on the sidelines lang muna, hindi naman tayo nagmamadali. Cash is king. Kasi kung finorce trade mo itong mga watchlist mo, tapos dalawa lang yung pwedeng kahantungan. Una, cut loss ka. Pangalawa, baka mainip ka pag nag-sideways ng 1 month, 2 months, or half year. So, kapag nainip ka, ending mo cut loss na naman ulit. So, there is no good thing na maghabol ka. Not unless talagang maganda yung pinapakitang trend structure, outlier siya, then go for it. And kung makikita mo, hindi naman maganda yung market natin. Medyo matumal, walang liquidity. So, again, stay on the sidelines, diba? So, Boss Junti, DELM, Boss. Sige. DELM naman, pag-usapan natin. So, again, consolidation naman siya. Stay on the sidelines ulit. Medyo choppy. I do not see a good potential here or entry point. Pero kung gusto mo, mag-range trade around 14 pesos per share up to like 16.9, pwede mo siyang gawin. Pero kung makikita mo, hanggang dito lang siya nga, sabihin natin, ang pinaka-maximum is around 16.3 or sabihin natin hanggang dito. So, ikaw, kung attractive na ba sa iyo yung 14% gain, then go for it. Pero ako, I would rather stay on the sidelines muna. So, ayan. So, next requestor, si Boss Francis, BSC. Si BSC, ang problema nito, liquidity. So, wala masyado nagtatrade. Kung makikita mo, 216 lang. So, konti lang yung nagtatrade. Basura to. And kung makikita mo, itong 0.63, hindi na rin nag-hold. So, nagkaroon ng rally, minor rally, dito sa bounce ng MA50, no? So, tingnan natin kung attractive nga ba. 8% minus, sabi natin 2%. So, around 6% na lang kasi due to brokerage charges. So, 6%. Kung okay sa yung ganung laro, di go for it. Pero ako, medyo maliit yung margin. So, kung makikita mo, hindi rin nag-hold. Nagkaroon ng sell-off. Might as well i-challenge niya itong 0.56 all the way back down dito sa may 0.51 pesos per share na medyo strongest support. So, again, I do not see a good opportunity to trade BSC. So, stay on the sidelines lang muna. And for the last requestor and the first one to comment, sorry medyo nahuli yung ano mo. Siguro naka-arrange itong listahan sa newest comment. So, first one daw siya nakapag-comment. Si Boss Ricky, BSC, ito, na-discuss na natin. Then, Green, tsaka FNI. So, si Green naman, parang structure niya, parang BSC din. So, avoid muna to, no? Kasi baka basura to. Ito yung mga unang lumagapak kapag bumagsak yung index. So, mga basura, medyo pag hindi ka pa professional trader, then might as well avoid mo muna. Yan yung mga sila APL, BSC, Green, no? Mga basura, play. So, medyo avoid lang muna dito. Tapos, si FNI, silipin natin for your last stock. So, ganun din, avoid muna. Walang magandang trend structure. Even if you try to range trade it, no? Kunwari, pag range trade ka 209, benta mo dito, 5% gain. Tapos, ilang araw, 3 days. Ito, 2 days. So, ikaw, nasa yun. Pero, ako, I do not see FNI attractive for me to trade. So, ayun na yung nakikita ko and I hope nakatulong itong video discussion natin. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do so kung sa tingin nyo nakatulong itong video discussion natin as we aim to reach 10,000 subscribers by the end of this year. At i-hit mo na rin ang notification bell icon para updated kayo kung may latest market update tayong i-upload dito para sa inyo. So, ayun lang. Good night and God bless.